Normally, in Python programming, in many languages, you have always the different kind of variables. So in general, in the classical language, non-oriented object languages, you will have in general integer, and there's a lot of declination for integers, and you can find a short integer, long integer, integer 8, integer 16. يعني هذا it's the spectrum of or the boundaries of your integer numbers. Okay, the more the more when you define a group, the more the group is big, the more you have to allocate space for it. Okay, or for the variable. For that, you have a lot of declination for the integer. Int for integer هنا int for integer أو integer في ناس بتنطق integer في float for real numbers. Okay, and even for real numbers, you have short the float single precision and the float double precision, and this means that you have 8 digits or 18 or 16 digit of precision, and you can even have 32 digit of precision for your real number. So when you define something as a short as a float, simple precision or double, in reality this will define the space allocated in the memory of your computer. So in reality you can pass from size X in your memory to 2X or maybe more. For that, you need to choose precisely the type of, as I said last time, that, for example, when you deal with images, in general, images are defined as short integers to avoid allocating memory or flooding the memory of your computer. You have other types also, like string. The string is a series of characters, is mainly the text. When you write the text, you will write it in the form of a string. Okay, so string is mainly text. You have also the Boolean. The Boolean, these are variables that take the values 1 and or 0 or true or false. In general, when you say Boolean, this means that the result or the value is true or false. In general, we use when we make tests, we use Boolean variable. If this is true, do the following. If this is not true, do another task. This is the idea why we deal, and they don't take a lot of memory in the space, the Boolean variables, because they are binary. It takes only takes 0 or 1. And you can, in many languages, they are written true or false. Okay, this is for Boolean. In addition, now this when you have separate single values, single variables. Now you maybe you may need vector of variables. In the classical programming language like C, like C++, like Fortran, like MATLAB, the vectors are vectors of the same type. And you can define a vector of mixed values, real values, integer values, I don't know, for example, text. You can do this in other programming languages. I'm registering, so we keep it there. In Python, and this is a strength in the programming language, you can define a series of values as a variable, and it is called a list. A list. This is typical to, and you can't find this in Java or in other. And when you define a vector or a matrix, which is in reality a list of a list, in reality they should be of the same type. You can't regroup things
of different types. Okay, unless it is a structure. This is another type of values, which is not a simple type of values. So in Python, I'm gonna write it like here. This is our introduction today. So list is a variable or a variable made of, or is a collection, is better to, it's a collection of variable of type integer or float or string of variables, okay, that may be composed of a combination of integer or float or string, no problem. You can mix all this together. There are other two main types in Python. I'm gonna shift them later on because I would like to tackle directly the exercises, etc. I would like to orient a little bit our work in working with numeral now, because in general we are working with numerical values, but in reality, the strength of Python that it contains something called dictionaries. Okay, in these dictionaries you can define items with values, and I can define a vector. The items of the vector are the name of the students, and the values are a vector of scores or the scores in a certain, for example, course or something like this. This is a format, format in, for example, in Python, like for example, variable a equal to, and it is like this defined. Yeah, I can, for example, say Farid, the score 2.20, or my height 175, and I go to the next person, for example, Ali, for example, and its height is 180. For example, this is dictionary, and you have the item in the video. This is a type, another type. You have also another type, the tuples. Now, special types that cannot be changed when defined. Tuple, for example, imagine you are working in topography and you survey the list of points, and these points are defined with their coordinates x, y, and z. So when you define a tuple, for example, like this, x, y, z, this is your variable. For example, the point m1 is equal to x1, y1, z1. If you define these coordinates, you can change them. We will see in list, for example, you can change the content of a variable. You can substitute, you can override something, you can, in tuples, no. This is a characteristic. This is a characteristic that you can change it. So I would like to start with this. Now I would like to go to my program. So last time we talked about how to present results in strings. We are talking about strings. So how to print numerical types, as you remember last time. So I would like to tackle this directly. Okay, I'm talking again about this. I can open a new script and write things as scripts. I would create a new folder today. I will send you this folder at the end of the lesson. So teaching here, okay. So
So today is so I'm gonna classwork. Okay, I'm gonna call it CE classwork or classwork one. Okay, so in this classwork one, I would save my files. So we have a lot of options. We can open, for example, the Jupyter notebook and write in Jupyter notebook. This is one option. The second option is to open the Microsoft Visual Studio and create a script, and after run on the script I would like to continue working with the default. يعني حتى لو ما انت يعني even if you don't install anything any IDE. ترى في كثير من الاي دي يعني مو فقط الاثنين اللي قلت لك. انا احبذ الاثنين هذول، لكن في انواع اخرى، في سبايدر، في باي شارم. في ناس تشتغل، الناس تشتغل مثلا بايثون بروجرامينج فور ويب يفضلوا باي شارم. يعني there's a lot of ID يعني الانترفيسز، يعني كل واحد يختار الشيء اللي يحس فيه نفسه مرتاح، يعني اكثر suitable for him. الناس اللي تشتغل في الفيجوال بروسيسنج مثلا تفضل تشتغل على مباشره اونلاين على الانترفيس تبع جوجل. انا I have an account I will show you later on. You can run online and if you have a computer with bad quality, you can run online and they give you a certain space to run online your script or program, especially when you are doing video processing or something like this. So what I would like to do, I would run my program on idle directly. This is the minimum. When you install Python, you have by default, every one of you have by default the idle. Okay, so I'm gonna run my idle. This is my idle. Okay, and here I would like to apply work with this. And unfortunately, I didn't print it, the thing, but I would like to repeat this for you with you. So as I said, if you the command type, if you write, for example, x equal 1, and you write type x, x is defined by default as a class integer. Now imagine you defined y as 1.0, and you write type of y. The type of y, in this case, the type of y is defined as a float. So Python interprets directly the variable as it is. If you define the variable z as by default, I prefer when I would like to write a string to not write z equal to avoid mixing the letter z with the variable z. So I will define it like this: z equal to, for example, hello everyone. Okay, so بالطبع we can use simple dash, simple or double quotation. This is characteristics in Python. It allows both to define string. So if I define z like this and I use the command type this variable, he will tell you that the class, because in reality, and keep this in mind, Python work with classes. It's even a real value, it's an object. Yani it's by default an oriented object programming language. It's a high class programming language. Yani it's not yani here directly you are working with classes. Yani this string z, you can go and write, for example, this upper. You have a lot of methods or functions embedded inside the string. For example, if you do upper, automatically he will give you an output with capital. Okay, imagine you write something with a mix of capital and lower letters. He will get, if you and you write lower, he will give you the lower values instead of capitals. These are the opposite. And if you want to know what are the different methods inside a variable, you use the function dir. Dir
and you write for example ZZ. This will gives you the methods or ايش يعني method؟ خلينا اقولها to take the variable any variable and you write dir سواء real ولا integer ولا تبغاه انت. لما you write dir اي اشياء كده بالاندرسكور these are inherited methods. You can't use them directly like this. Hidden methods. You will use these methods. هاي الميثودز اللي انت يهمك. من هنا وانت ماشي الى حد هنا. These are the method related to string. اللي معهم underscore. الميثود الاخريات هذه you can use them but you can't access directly to them. Okay? So these are the methods. Is numeric, يعني you can ask is lower, is identifier, air split, يعني you can I can use the مثلا لو اخذت الفانكشن split هذه just to explain this to you. لو اخذت الفانكشن split وطبقتها على الزد، لو قلت له مثلا هصنع فاريبل جديده اسمها تي تي، وهذه الفاريبل الجديده by the way you will find this in the slides. عكس الفاريبل الاخريات في string اذا تبغى تغير شيء، مثلا سويت خطا في التكست تبعك وتبغى تغيره بالبرمجه you can change it. الطريقه الوحيده ايش؟ you create another variable, you make the change in that variable and you overwrite the original one. لكن انك you change directly على الفاريبل هذه خاصيه في string يعني list of characters you can change text, you can change inside. This is typical to Python. In other programming languages you can change in يعني character in a letter or something like this or a space you can change it. So you can write for example هنا مثلا يساوي ZZ split split أظن yeah. So if you see your TT now, it's defined as a vector, as a list of two words. هنا فصلهم ترى. صارت خاصية أخرى تمام. TT it's a list. لو كتبت لك type of TT هيقول لك it's a list of string. list الكلاس list. ولو حطيت طولها هيقول لك طولها 2 TT. ليش؟ لأنها متكونة يعني يصير الإيليمنت هو الكلمة. لو يعني it's in reality it's a vector of names. النيم الأول هو hello والنيم الثاني هو TT. وباي ديفولت إذا أنت ما حددت إيش الشيء اللي تبغى تسوي بيه سبليت القص باي ديفولت هو اللي ياخذ سبيس. ترى هذه قوة فيه. عشان كده أنت تلقاه في الارتفيشال انتليجنس في شات جي بي تي تعرفوا على الكلمة وكذا، لأنه يستطيع أنت لما تكتب له جملة يقصها، لانه هو يحاول انه ياخذ مثلا ساري كتب لي سؤال ولا ريكوست، هياخذ الجمله وياخذها از سترينج ويسوي سبليت يقصقصها، وكل واحده يروح يبحث في الديكشنري تبعه والسكسيشن اوف ووردز what should be almost probabilistic. It's probability calculation. They will find almost what should be the meaning of that question. He don't يعني بالنسبه للارتفيشال انتليجنس it's not an intelligence. In the background we are doing calculation of statistics. يعني simple statistics. فهمت كيف؟ يعني but look let me come back to ZZ. This is my ZZ صح ولا لا؟ طبعا لما حطيت له هنا كابر هو ما غير لي الاوريجينال، ترى فقط الاوتبوت كتب. اذا ابغى انا فاريبل جديده اسميها مثلا ان واقول له هي في حقيقه الامر قيمه ZZ الاصليه لكن ابغاها كابيتالايزد، عادي ممكن نسوي كده. ها تمام، تصير الان ايش محتواها؟ hello everyone but capital written in capital. Now what is the length of ZZ? These are the functions, these are embedded functions. What is the length of 14 ايش؟ 14 characters. he l low space f e r y o n e 14. عندك 14 لتر، هذا طول الكلمات. تمام، وعندك a lot of variables you can find a lot يعني capitalize case fold center we can apply all these variables.
الآن this variable I would like to go with you هنا هذا السلايد تحدثنا عليه. I would like to go with you to write. Last time I told you يعني if I would like to add something, imagine هنا maybe I can create a new script. هسميه x1. Okay, new file. I'm gonna save it as ايش الاسم؟ الاسم اللي حديه هو teach up. قلنا كلاس ورك 1. هذا حسميه ايش؟ حسميه exercise 1. احنا حنجرب نستعمل البرينتنج. اوكي، البرينتنج فتفهم اوتوماتيكيا printing values, how to print the values, any values. So this is a script, this is a text. ها سجلته هنا، هذا text ما هو موجود هنا، سجلته هو موجود هنا. ها موجود في هذا المكان وين class work 1 سميته exercise 1 printing. ها if I edit it على نوت باد ولا على الايدل I can open it عادي. ها لو فتحته he will run it، لكن خليني اسوي idle وافتحه من هنا، اقول له افتح لي هذا الفايل. تمام. هنا تمام كلاس ورك 1 هنا برينتنج. هذا فاضي صح؟ الفايل فاضي. خليني اكتب فيه بعض الامور. ايش رايك؟ انا ممكن اكتب فيه يعني I can start with x يساوي 3.2 y. هل الكتابه واضحه؟ اوكي. ترى هذا ممكن اقفله. هقول لكم ممكن اقفله ما بحتاج. يعني when if I would like to run my script now حمشي هنا واسوي run خلاص. تمام. او ممكن اتركه واسوي عليه run من هناك. both of them is working. Now هذا this is my file. I'm editing my file. بالطبع this file you can even edit this file with the block note. يعني ممكن افتح البلوك نوت واسوي نفس الشيء، مش هيغير ولا شيء. تمام. الواي يساوي 10.25 وخلينا نقوله زد يساوي ايش؟ يلا معنا حمزه؟ ما معنا حمزه. وين؟ انا قلت خلاص غاب حمزه، خلينا نكتب حمزه. اوكي حمزه. طبعا انا I can write a list of names. فمثلا in any interaction with operator يعني خلاص انا بكتب يحط هو رقمه الجامعي مثلا، يطلع لي هو يسوي لي فيدباك بالليست اللي تقابل رقمه الجامعي، لان حتكون ليست vector of names. This is the ID. يعني سواء في الحذف والاضافه يعني الفرق الوحيد انه reality the web interface is interacting with using SQL. These are databases فقط. الآن I can do the following. I can write print the value of x equal ولازم احط محتواه ولا لا؟ في طريقة تافهة وسهلة. طبعا هنا string هذا لازم يكون كده كده between quotation simple ولا double. احط سبيس صغير. ترى ممكن اجي هنا واحط مثلا فاصل واحط قيمة x. I don't know, I can try it. If I run this, the value of x is equal to 3.2. ليش؟ لأنه أنا كتبت تكست، حطيت فاصل، حطيت قيمته. تمام؟ وممكن لكن إذا أنا I would like to embed مثلا هنا the value of x is equal to x and y is equal to y وأبغى أحط x قدام أختها والy قدام أختها، إيش أسوي؟ حاجة هنا أحط percentage. بالطبع قيمة x flow صح ولا لا؟ أحط percentage f and the value of y is equal to وتحط percentage f وهنا تيجي تحط بين قوسين percentage
الإكس والواي like this. بالطبع ممكن يكون هنا if I'm gonna run this module, okay, save it, run it. What is the problem of the syntax? Maybe I should remove this one. Gonna save this, run. Okay, the value of x is equal to 3.2. مثلا انا ما ابغى 4 اعداد بعد هذه 8 اعداد بعد الفاصل، وهنا ابغى عددين بعد الفاصل. عادي، ترى ممكن اجي هنا احط percentage 0.2f. when I run this I'm registering. okay, when I run this هنا تجي عددين بعد الفاصل. هذه ابغاها 3 اعداد بعد الفاصل او عدد واحد بعد الفاصل. عادي تحط dot 1، يعني I would like to see 1 digit فقط. So when you run it, okay, you have this result. Okay, so you have this kind of flexibility. As I told you last time, I don't like working with this format. I prefer using the function format. I'm going to show you the function. وين هذه قفلها. هذا سكريبت انا كتبته الان. هذا التكست تبع الايدل. ها قفلته. انت تيجي هنا تكتب ايدل، يطلع لك الايدل تبع بايثون. تمام، بفتحه هنا. هنا الثري سوبريورز هذول هو الكوماند لاين. يعني هنا يو رايت يور كوماند انتر، فهي يسوي اكزكيوشن. انت يو ونت تو اوبن سكريبت، صح؟ فبتيجي هنا تعمل نيو فايل. هذا هو، تكتب فيه برنامجك هنا. اوكي، تمام ولا لا؟ ماشي. يعني I can even open this one. I'm gonna open this one. So I can open this file again. So this is my exercise. I'm gonna open it. فيفتح لي هنا. ممكن اخليها هذه، ممكن اقفلها عادي. انا I prefer working with the other format. يعني working like this print. واحط نفس الشيء هذا كده بس بدون percentage. باجي هنا كده بحط like this، وهنا like this. This text is a string. One of the methods of this string، وعنده ميثود، عنده دالات خاصين يشتغلوا معاه، هي الفورمات. هحط له فورمات واقول له ترى هتكتب لي داخل القوس الاول x وداخل الثاني y كده. تمام، شفت كيف كتبتها؟ ترى مو نفس الفلسفه. تكست نقطه فورمات التكست، وتحط اكس وواي وزد ودلتا وتيتا، يعني يور فاريبلز، وهو هيجي يحطهم هنا وهنا. ماشي. تقول لي عم فريد، ترى انت زعجنا الصباح كده، صح؟ شارب انت قهوتك بدري كده وبتطفشنا، وفي نهايه الامر وانا ابغى اكتب هذه، ايش الفرق؟ لا، انا اقول لك في حاجه. ها ايش هي؟ مثلا لو حبيت انا اضيف هنا للشعر بيت واكتب and x is مثلا bigger than y، مثلا بهذا الشكل. ها، أو y is bigger than x أو less. خلينا نكتب less. هاجي هنا واكتبها بهذا الشكل. دقيقة، خليني I copy this. I'm gonna tell you why. ماشي، هذه الأولى خليها زي ما هي. هضيف الثانية كده فقط just for you to remember what we did. واجي هنا اقول له هنا احط دبل داش شو اسمه الاكولات كده، وهنا I can add inside this. I can add for example هنا عندي x
1. هنا عندي ايش؟ 2. هنا الاكس ايش هي؟ 1. حط 1. هنا 2. Maybe I'm making an error. Maybe it's 0 and 1 and not 1 and 2. But we're gonna try it. Because sometimes I forget the. Okay. يعني هنا 0 1 0 1. Okay, I'm gonna run it again. Save. Okay, it's working. يعني أنا استطعت استعمال القيمة هذه اللي حطيتها هنا أكثر من مرة. استعملتها هنا، استعملتها مرة ثانية هنا. نفسها 3.2 استعملتها هنا واستعملتها هنا، صح؟ بينما بالطريقة هذه مش ممكن تعيد تستعملها مرة ثانية. unless تيجي هنا تعيد تكتب مرة ثانية x y وتضيف. That's why it's not a good idea to يعني it's better to work with this format. هتقول لي اوكي، معلش انا كده مللتكم شوي، لكن امشي. انا لو يديني دكتور احمد الحصه اللي بعد ابغى اكمل معاكم، لان عندي اشياء كثيره بقولها لكم. ممكن تقول لي انت لا، انا والله شوف هذه مثلا حلوه لان تستطيع تحدد الفورمات، صح ولا لا؟ انا ممكن اجي هنا واحط 0 واحط قدامها نقطتين واحط لك دوت سوري دوت 1 اف او دوت 2 اف حتى تظهر مختلفه عن الثاني. نجربها ترى نشوف السنتكس صحيحه ولا خطا. خلاص شوف هنا طلعت لي عددين بعد الفاصل زي ما نبغى، وهنا كيف طلعت؟ قيمه صفر هي اول قيمه. باي ذا واي بايثون يختلف على متى في شيء، ترى تقريبا السنتكس قريبه من بعض، لكن عمليه العد اول قيمه، يعني لو عندك تسلسل اول قيمه هي قيمه رقم صفر، بعدين 1 2 الى n minus 1. يعني لو عندك الطول length n هو يبدا يحسب من صفر الى n minus 1. ماتلاب مثلا الفيكتور تبعه يبدا يحسبه من 1 ل n زي اللي احنا بنسوي في الرياضيات، لكن شفت اللي بنسويه احنا في الماتريسز ولا في الفيكتور ونحسب من 1 ل n الاليمنتس position of the elements، هو لا يحسب من صفر n minus 1. وهذا الشيء ورثه على السي، والسي بلس بلس ايضا ورثوا على السي programming language، لانه في الباك جراوند what's going on in reality the background of Python is the C programming language. وحتى ماتلاب في الاول يعني لما تطور بالفورتران، وبعدين تم اعاده تطويره لما الاستاذ نفسه ذاك راح على MIT عاد تطويره بالسي.